Hello everyone, welcome to the Eco-Succession Academy. Today we are going to discuss part 3 of previous year questions of 2025 for the Assistant Environmental Engineer. First question, which modern method is used to locate and exploit the mineral deposits? Options, planning, satellite imagery and remote sensing technique, traditional mining techniques, surface sampling. So option 2 is the correct answer. For wherever we are exploiting mineral deposits nowadays in a modern method, we are using the satellite data. Through that we are first fixing where the geographical informations are there, where the ores or the mining or the minerals were there. From that information we are locating and we are fixing the location to extract the minerals. Second question, which of the following is a potential consequence of the use and exploitation of mineral resources? Options, decreases the environmental pollution. Option 2, enhances the biodiversity in affected areas. Option 3, ecological balance. Option 4, soil erosion and habitat destruction. Answer is soil erosion and habitat destruction. Mining and resource extraction requires the stripping vegetation and digging up the large areas of land. అంటే చాలా ఎక్కువ ల్యాండ్ని తవ్వడం వల్ల సాయిల్ రీప్లేస్మెంట్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వల్ల కానీ ఆ టాప్ లేయర్ ఆఫ్ సాయిల్ వెళ్ళిపోవడం కానీ లాస్ ఆఫ్ ఫర్టైల్ సాయిల్ లేయర్స్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది కంప్లీట్గా జరిగి వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటట్స్ కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో సాయిల్ ఎరోషన్ అండ్ హ్యాబిటట్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది మెయిన్ పొటెన్షియల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. Third question, which of the following best describes the functions of forest? Forests contribute to the noise pollution reduction in urban areas. Forests are mainly used for urban development and construction purposes. Forest primarily serves as a recreational areas for the tourist. Option 4, forest prevent the flash floods and soil erosion. So answer is the fourth one. When the forest is having the forest trees are mostly having the dense root will be there, dense root network will be uh, strictly binds the soil tightly together. సో అలా సాయిల్ అంతా ఒక దగ్గరికి ఇలా పట్టుకొని ఉండడం వల్ల హెవీ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ టాప్ లేయర్ సాయిల్ అనేది కొట్టుకొని పోకుండా ఎరోషన్ కాకుండా ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. Fourth question, which of the following represents the living natural resources? Air, plants, soil, minerals. Air, soil, minerals ఇవన్నీ ఎందులోకి వస్తాయి? అబయోటిక్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ లివింగ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటాం లేదా బయోటిక్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ అంటాం. సో ప్లాంట్స్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Which of the following is a consequence of overutilization of surface and groundwater? Options, enhanced water quality, decreased aquifer research rates, and drought, expansion of wetland habitats. ఓవర్ యూటిలైజేషన్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. వాటర్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా? ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు. ఎక్విఫర్ అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్కి లేయర్, అది అవుతుందా అంటే అది కూడా కాదు. సో మోస్ట్లీ ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది? డ్రాట్ కండిషన్. ఎందుకంటే ఓవర్గా వాటర్ అనేది మనం బోర్స్ వల్ల కానీ గ్రౌండ్ వాటర్ నుంచి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ తీసేసుకోవడం వల్ల మనం న్యాచురల్గా వచ్చే వర్షంతో అది కాంపెన్సేట్ చేయలేకపోతుంది మనం ఓవర్గా తీసేసుకోవడం వల్ల. సో అది తొందరగా మళ్ళీ రీజనరేట్ అవ్వడానికి కానీ ఆ రిప్లేషన్ అవ్వడానికి కూడా టైం అనేది సరిపోదు. దీనివల్ల హైడ్రోలాజికల్ డ్రాట్ కండిషన్స్ అనేది ఏర్పడి డ్రాట్ అనే సిచ్యువేషన్ ఏర్పడుతుంది. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, which of the following activities distinguishes the exploitation stage from the other stages of mining operations? Options, identification of mineral deposits through geophysical surveys, evaluation of economic feasibility of extracted a deposit, and construction of access routes and infrastructure for extraction. Option 4, direct removal of minerals from the deposit for a commercial use. ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నారు? ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కి అంటే ఇల్లీగల్గా, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవడానికి. ఇక్కడ ఏంటి? డైరెక్ట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద మైన్స్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద మైన్స్ ఆర్ ద డిపాజిట్స్ ఫర్ ఏ కమర్షియల్ పర్పస్. Seventh question, 16% of India's total area is drought prone, primarily located in the arid and semi-arid regions due to the prolonged water than lower than average rainfall. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 16% ఇండియాలో ఉన్న ల్యాండ్స్ అన్నీ డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియాసే, మేజర్గా ఎరిడ్ సెమీ ఎరిడ్ రీజన్స్.
దాంట్లో ఏంటిది యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో కన్క్లూజన్స్, డ్రాట్ ఈస్ కాస్డ్ సోలీ బై ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ డిఫారెస్టేషన్. ఒక్కటే ఈ మనిషి చేసే డిఫారెస్టేషన్, అడవుల నరికివేత కారణం వల్లనే అవుతుంది అనేది ఒకటైతే. సెకండ్ కన్క్లూషన్, డ్రాట్ ప్రోన్ రీజియన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఎరిడ్ అండ్ సెమీ ఎరిడ్ జోన్స్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్లోనే ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ ఉంది. సో ఇండియాలో డ్రాట్ ప్రోన్ రీజియన్స్ ఏవి? ఎరిడ్, సెమీ ఎరిడ్. సో ఆప్షన్ 2 ఓన్లీ కరెక్ట్. Eighth question, assertion and reason type. Mining operations are a significant cause of environmental degradation. Reason, extraction of minerals from the lithosphere leads to the various adverse effects such as a depletion of land, pollution of land, water and air by the industrial wastes, and conversion of the land to the industrial use. Options, both A and R true and correct explanation. Both A and R true, R is the not correct explanation. A is correct, R is wrong. A is wrong, R is correct. So answer is both are correct and correct explanation also. Mining directly disrupts the ఎర్త్స్ క్రస్ట్ ఆర్ ద లిథోస్పియర్. ద స్ట్రక్చరల్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే ఈ ల్యాండ్లో ఉన్న ఈ లేయర్స్ ఇవంతా డిస్ట్రక్షన్ అనేది మొత్తం చెదిరిపోవడం వల్ల మళ్ళీ టాక్సిక్స్, మైన్ డ్రైనేజ్ వాటర్ ఇవన్నీ కలవడం, దీనివల్ల పొల్యూషన్ ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ పర్టికులేట్ ఎమిషన్స్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ కంప్లీట్గా డిగ్రేడేషన్కి మెయిన్ కారణం అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఈ రెండు కరెక్ట్, మళ్ళీ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా. నైన్త్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్. నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? మనకు ఈ న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్స్ తోటి మనం ఎంత తొందరగా అయితే ఖర్చు పెడుతున్నామో అంతే తొందరగా మనం రీప్లెనిష్ అంటే అంతే తొందరగా మనం ఇంప్రూవ్ అంటే మళ్ళీ తెచ్చుకోలేని ఫ్యూయల్స్ ఏవి అనేది క్వశ్చన్ అనుకోండి. సో దాంట్లో ఆప్షన్ బి ఇంక్లూడ్స్ ద కోల్, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కంబషన్. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కంబషన్కి ఏంటి? ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మెయిన్ కాజ్ ఏం చేస్తాయి? ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ని బర్న్ చేయడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్స్, పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం, దీనివల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది. ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ విచ్ లీడ్స్ టు ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆల్సో. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. Renewable energy means like we can produce we can produce whenever we need from the natural cycles like solar, wind, hydropower. And biofuel production. Bio itself is mentioning from the living resources like derived from the plants or the food garbage and organic matter. 30th question, flood. What is the meaning by flood? Excessive rainfall leading to the overflowing of rivers. Drought. Prolonged below average precipitation periods. ఎప్పుడైతే కావాల్సిన వర్షపాతం కంటే తక్కువగా వచ్చినప్పుడు డ్రాట్ కండిషన్ ఏర్పడు. ఫ్లడ్ మిటిగేషన్. ఫ్లడ్ని ఎలా మిటిగేట్ చేయొచ్చు? కన్స్ట్రక్టింగ్ రిజర్వాయర్స్ టు రెగ్యులేట్ ద వాటర్ ఫ్లో. డ్రాట్ మిటిగేషన్, ఇంప్లిమెంట్ ద వాటర్ కన్జర్వేషన్ measure. 31 question, which of the following diversity values can be classified as representing the beauty of a waterfall in a Western Ghats? It's called as a aesthetic value. Ecosystem values are there. In the aesthetic value, like naturally beauty or landscape of enjoyment and photography, psychological and well-being all comes under the aesthetic values. 32nd question, which biogeographical region known for its high biodiversity is under threat due to the human habitation? ఒకవేళ ఏదైతే బయోజియోగ్రఫికల్ రీజన్ అవుతుందో అది థ్రెట్లో ఉంది, ఎవరి వల్ల? మనుషుల యొక్క కన్స్ట్రక్షన్స్, హ్యాబిటేషన్ వల్ల థ్రెట్లో ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్. సో biodiversity hotspot is a biogeographic region that features an exceptionally high level of biodiversity or endemic species but has lost at least 70% of its original natural habitat, heavily driven by the human encroachment. That is third question. In which state is Kaila Devi Wildlife Sanctuary situated? Options: Haryana,
Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab. Rajasthan. The Kaila Devi Wildlife Sanctuary is located in a Karauli district of Rajasthan and forms an extension of the larger Ranthambore National Park buffer ecosystem. 34th question. Which is the direct utilization of timber, food, fuel wood and fodder by the local communities? Options: social value, productive use value, consumptive use value, optional value. Consumptive use value. Consumptive means which we are assigned to natural products that we are harvesting and consuming daily. Like local people will consuming and directly by the community without entering to the commercial trade markets. Like మనం డైరెక్ట్గా పళ్ళు కానీ కూరగాయలు కానీ ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఏవైనా కానీ లేదా ఫైర్ వుడ్ కానీ లైక్ ఫైర్ కోసం ఇవన్నీ డైరెక్ట్ కన్సెప్టివ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది కన్సెప్టివ్ యూజ్ వాల్యూ కిందకి వస్తుంది. 35. Which value is placed on natural products that are consumed after moving through a market? Productive use. Productive use means what we are getting from the forest, we will pass through the market system, then the price will be fixed, from there we will take and we will consume, then it will get the some productive use value. 36th question. Which of the following is not a value of biodiversity? Options: consumptive use value, productive use value, endemic value, social value. Already we studied productive value, consumptive value. Social value means in without any discrimination, the people who are in that area or local communities, they will be encouraged to that get that values or take caring of that or take caring of themselves, like sacred goose time. In this option is endemic value is the wrong answer. So here that wrong answer only they are asking. Consumptive, productive and social values are universally already recognized, but endemic is a biological classification. Endemic means a species which is restricted to the particular geographic location, that is called as a endemic species. Those species will having the endemic value. 37th question. Which value is related to biodiversity conservation based on the importance of protecting all forms of life? It will called as a ethical values. Ethical values, what it will tell, it will having the philosophy of all the living organisms having the same right to exist regardless of their commercial or the practical utility to the human beings. 38th question. What measures can help in controlling the major issue on global warming? Options: minimizing solid waste, reducing the use of fossil fuels, incinerating the human generated waste, limiting water waste. Option 2 is the correct answer. Reducing the use of fossil fuels. We already know fossil fuels, when we are burning, it is directly releasing the carbon dioxide and particulate matter into the atmosphere, which is causing the climate change and green global warming effect. If you are limiting using of fossil fuels, so then burning of fossil fuels will be reduced, then the CO2 released quantities will be also reduced, then automatically it will be effectively we can work on the mitigation strategy for the global warming. 39th question. In which state is Kokkarebbur village situated, where the pelicans are an endangered species? Options: Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. Option 2, Karnataka is the correct answer. Kokkare-Bellur is a well-known heritage village located in Maddur Taluk of Madhya district in Karnataka. It is famous for its unique community-based conservation, where a spot-billed pelicans and pointed storks nest in harmony closely alongside the village residents. 40th question. What happens when non-native species like lantana are introduced into ecosystems? Options: stabilizes the local species, disturbs the balance, causing the extinctions, and enhances the biodiversity, promotes the agriculture. Option 2 is the correct answer. Disturbs the balance and causing the extinctions. Like when we are
introducing the lantana camara or water hyacinth. These all called as a non-native species or the invasive species, which will enter to the natural ecosystem, which will completely destroys the native flora, fauna, and it will take the over nutrients and the sunlight, and it will alter the space of what the endemic species are there. So it automatically disturbs its ecosystem structure and leading to the decline in the local population. 41st question. It is now recognized globally that biodiversity loss plays a role in climate change. Forest primarily transforms the carbon dioxide into the carbon and oxygen, serving as a vital carbon sinks. However, deforestation, along with the escalating emissions of the carbon dioxide and other gases from the industrial activities, enhances the greenhouse effect. Yes, it's correct. Now we have to see the conclusions. First one, global warming is a leading to the melting of ice caps, and which in turns cause the sea levels to rise and threaten to the submerge the low-lying regions around the world. Yes, it's correct. And it is triggering significant changes in the atmosphere, resulting in a higher temperatures, severe droughts in certain regions, and sudden floods in others. Both conclusions are correct. 42nd question. The ethical approach to the biodiversity conservation asserts that every organism holds intrinsic value, and preserving biodiversity is our duty. Reason, we are morally obligated to maintain and pass on our biological heritage to future generations in a good condition. Both are correct and correct explanation. The ethical value framework of conservation posits that non-human species have also fundamental right to live in this earth. The direct moral responsibility naturally extends to our structural obligation as a caretakers to preserve these living beings for the future generations. Match the following type of question. 43. Indo-Burma. Indo-Burma, we have to match where it is there. Entire northeastern India. Himalaya will be Himalayan region. The Western Ghats and Sri Lanka. Western Ghats, it comes to the Sundaland. It comes to the Nicobar groups of islands. And 44th question also match the following. Habitat loss comes to the animals and the plants. When it will get the habitat loss. Poaching means it's like a illegally we are selling animals, like a target, some animals will be there, then illegally they will be sells, this will be poaching. So it comes like a specific animals like tiger's skin and nails, elephant's teeth, it will come. Over exploitation, what will be there when we are doing the fish catching, the over exploitation is happening to the fish species. Coexistent extinction and over harvesting is like comes to the option 2, humans. 45th question. What is the average number of atoms per unit cell in a simple cubic structures if there are 8 atoms corresponding to the 8 corners and there are no atoms on the faces or in the interior of the unit cell? Options 1, 2, 4 or 6. In a simple cubic lattice, the each of the 8 corners atoms is shared equally among the 8 adjacent unit cells. Therefore, each corner atoms contribute exactly 1 by 8 of its volume to the single unit cell. So the total will be the 8 into 1 by 8 equals to the 8. What does a phase diagram represent? Options. The mechanical properties of materials at different pressures. The phases in equilibrium at various compositions, temperatures and pressures. The chemical reactions occurring in a system. The electrical conductivity of materials. Option 2 is the correct. Reason, a phase diagram is a graphical representation used in a material science and engineering to map out the stable physical states of phases of a material or the mixture that exist in the thermodynamic equilibrium under the specific combinations of temperature, pressure and chemical composition. 47th question. What distinguishes the true stress and stress from the nominal stress in a uniaxial tension test? Option. True stress considers the original area of the specimen.
Option 2, nominal stress is based on the actual area at a given instant. Option 3, true stress considers the actual area at a given instant. Option 4, both true and nominal stress used the original area of a specimen. Option 3 is the correct. Nominal stress is calculated by dividing the applied load by the specimen's original cross-sectional area. In context, the true stress is calculated by the real intensity of internal forces by dividing the load by the load by the actual cross-sectional area, which continuously strings the material elongates during a tension test. 48th question. In dash transformation, a liquid reacts with a solid and forms a new solid at a constant temperature during cooling. Options: peritectoid, peritectic, eutectoid, and monotectic. Peritectic is the correct answer. In a binary phase diagram, peritectic reaction is an isothermal reversible reaction where a liquid phase reacts with a solid phase upon cooling to produce a completely new, distinct single solid phase, mathematically expressed like liquid plus solid 1 gives to the solid 2. And 49th question, which of the following is not a primary objective of heat treatment? Options: improves missionability, and option 2, enhance the material's formability. Option 3, change the product shape. Option 4, restore ductility after cold working. Option 3 is the correct answer. Heat treatment process having these all, but when it comes to the change the product shape, it will be uh, like a metal altering or physical shape of the products achieved through the manufacturing forming process like machining and casting and forging and stamping. 50th question. The area under the stress strain curve represents the energy absorbed by the material during deformation. The integral of the stress with the respect to the strain provides a measure of the work done on the material which is related to the energy absorbed during the deformation. Options: both are correct and a correct explanation. Both are true but not the correct explanation. A is true but R is false. A is false, R is true. Option A, like option 1, both A and R the correct and correct explanation also. Evaluating mechanical performances involves plotting stress against the strain, integrating its relationship, mathematically calculates the strain energy density representing the total mechanical work per unit volume absorbed by the material before fracture occurs. Thus the material reason perfectly explained the structural assertion. Thank you.